Hello students, welcome to the channel Easy Science and Mathematics. In this video, we are going to learn the 8th chapter from Science 2 of 10th standard, Cell Biology and Biotechnology. This is the second video. Now what is biotechnology? Biotechnology brings about artificial genetic changes and hybridization in organisms for human welfare. Various branches of science comes under biotechnology, that is cytology, biochemistry, molecular biology and genetic engineering. Various experiments are performed in the field of agriculture, pharmacy for the production of high class variety of crops as well as production of अँटीबॉडीज विटॅमिन्स अँड हार्मोन्स म्हणजे बायोटेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने शेतीच्या क्षेत्रात किंवा औषध निर्माण क्षेत्रात वेगवेगळे प्रयोग केले जातात आणि त्याद्वारे अँटीबॉडीज विटॅमिन्स आणि हार्मोन्स यांची निर्मिती केली जाते. लेट अस सी द कमर्शियल ॲप्लिकेशन्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजीचा उपयोग कुठे कुठे होतो हे आपण बघणार आहोत. फर्स्ट, crop biotechnology. Biotechnology is used in the agricultural field to improve yield and variety. बायोटेक्नॉलॉजीमुळे पिकाचे विविध प्रकार तयार करता येतात आणि उत्पन्न वाढवता येते. Now hybrid seeds. Here two different crops are recombined to form hybrid variety. म्हणजे दोन पिकांचे कॉम्बिनेशन करून नवीन प्रजाती तयार केली जाते and this is especially useful for fruits. Genetically modified crops. These crops are developed by integrating foreign gene with their genome with desired character. म्हणजे पिकामध्ये आपल्याला पाहिजे ते गुणधर्म असलेला जीन इन्सर्ट करून त्या ठिकाणी नवीन प्रजाती तयार केली जाते. With this, high yielding varieties are produced and these varieties are resistant to diseases, alkalinity, weeds and cold and drought. म्हणजे या प्रजाती विविध आजार, जमिनीची अल्कधर्मता, तण आणि अतिथंडी किंवा दुष्काळ याला सक्षमपणे तोंड देऊ शकतात. लेट अस सी सम क्रॉप्स. मेज or broccoli, these are genetically modified crops. Now in this slide there are 10 genetically modified crops, that is soybean, candela, sugar beet, apple, papaya, alfalfa, squash, cotton, corn and potatoes. These 10 genetically modified crops are approved in United States. Here Viti cotton and Viti brinjal, these are also genetically modified crops. For this crop, a gene is isolated from the bacterium Bacillus thuringiensis and integrated with the genome of cotton and brinjal. म्हणजे Bacillus thuringiensis या बॅक्टेरियाचा जीन कॉटन आणि ब्रिंजल यांच्या जिनोममध्ये इन्सर्ट केला जातो. BT फॉर बॅक्टेरिया thuringiensis असा त्याचा अर्थ होतो. Due to this, the toxin which is fatal for bollworm is produced in leaves and balls of cotton. यामुळे त्या वनस्पतीच्या पानात विष तयार होते जे बॉलवर्म म्हणजेच बोंडअळीसाठी घातक असते. If bollworm feeds on leaves, the toxin destroys its elementary canal and it is fatal for bollworm. म्हणजे कुठलेही कीटकनाशक न फवारता ती पानं खाल्ल्यानंतर बोंडअळीचं एलिमेंटरी कॅनॉल हा नष्ट होतो, परिणामी ती अळी मरते आणि पिकांचा बचाव होतो. Now golden rice. This is also genetically modified crop and in this crop there is 23 times more beta carotene than normal variety. A gene synthesizing vitamin A is introduced in this variety of rice developed in 2005. म्हणजे 2005 साली भाताची ही प्रजाती अस्तित्वात आली. व्हिटॅमिन ए म्हणजेच बीटा कॅरोटीन. नाव लेट अस सी हर्बिसाइड टॉलरंट प्लांट्स. हर्बिसाइड म्हणजे तणनाशक. तण म्हणजे काय? वीड्स. वीड्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप. इफ हर्बिसाइड इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स बट अफेक्ट द मेन क्रॉप. म्हणजे तण नष्ट करण्यासाठी हर्बिसाइड वापरलं तर त्याचा मुख्य पिकावर सुद्धा दुष्परिणाम होतो. Therefore,
herbicide tolerant varieties of crops are developed. Due to this, it is possible to destroy the weeds selectively आणि म्हणून तणनाशकाचा कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही अशी पिकं तयार केली जातात, ज्यामुळे फक्त तणाचा नाश होतो आणि मुख्य पिकाला कोणताही धोका पोहोचत नाही. Here in this picture you can see two crops. The above one is normal crop and it get destroyed because of the adverse effect of herbicide. But the lower one, it is herbicide resistant variety. And you can see that the crop is fresh though the herbicide is used. म्हणजे तणनाशकाचा उपयोग करून सुद्धा ते रोप कोमेजले नाही तर ते फ्रेश दिसत आहे. Now, biofertilizers. The plant azolla is used as a biofertilizer म्हणजे जैव खते. It improves the nitrogen fixation and phosphate solubilization abilities of plants. So, bacteria like Rhizobium, then Azotobacter, Nostoc and Anabaena, they are used as biofertilizers. म्हणजे या जीवाणूंचा जैवखत म्हणून उपयोग केला जातो. नाव ॲनिमल हजबंड्री म्हणजे पशुसंवर्धन. टू मेन मेथड्स ॲज आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन म्हणजे कृत्रिम रेतन आणि एम्ब्रिओ ट्रान्सफर म्हणजे भ्रूणप्रत्यारोपण. These are used in animal husbandry to form genetically modified animals. It helps to improve quality and quantity of animal products like milk, meat and wool. तर या प्राण्यांमुळे दूध, मांस आणि लोकर हे जे प्राणीचे उत्पादन आहे त्यांची क्वालिटी आणि क्वांटिटी सुधारते. Animals with more strength have developed for hard work. त्याचप्रमाणे जास्त कष्टाची कामे करण्यासाठीच्या प्राण्यांच्या प्रजाती तयार केल्या जातात. नाव ह्यूमन हेल्थ. फॉर मेंटेनन्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ, diagnosis and treatment, these are the two necessary aspects. With the help of biotechnology, it is possible to diagnose diabetes and heart diseases before the onset of symptoms. म्हणजे जैवतंत्रज्ञानामुळे मधुमेह आणि हृदयरोग याचे आधीच निदान करणे शक्य होते. Various medicines are prepared. For example, insulin was collected from the pancreas of horse, but now prepared by bacteria. For this, human insulin gene is inserted into the genome of bacteria. म्हणजे इन्शुलिन तयार करण्यासाठी उपयोगी असणारा मानवातला जीन हा बॅक्टेरियामध्ये इन्सर्ट केला जातो आणि इन्शुलिन तयार केले जाते. नाव व्हॅक्सिन्स अँड व्हॅक्सिनेशन म्हणजेच लस आणि लसीकरण. व्हॅक्सिन इज द अँटीजन containing material given to acquire either permanent or temporary immunity against a specific pathogen of disease. Traditionally, vaccines were prepared with the help of pathogens. Completely or partially killed pathogens were used as vaccines. However, due to this, there were chances of contracting the disease in case of some persons. Hence, as an alternative, scientists tried to artificially produce vaccines with the help of biotechnology. For this purpose, scientists produced the antigen in laboratory with the help of gene isolated from the pathogen and used it as vaccine. Thus, safer vaccines are being produced. म्हणजे प्रयोगशाळेतच रोगकारक सूक्ष्मजीवाचा जीन वेगळा करून लस म्हणजेच व्हॅक्सिन तयार केले जाते आणि त्यामुळे जैवतंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने जास्तीत जास्त सुरक्षित लस तयार करणे शक्य झाले आहे. नाव proteins which act as antigen are injected in pure form instead of injecting the killed or semi-killed pathogens. These proteins keep the person away from the diseases by keeping the immune system active. Thus, injecting the antigens is the safest way in vaccination. Vaccines produced with the help of biotechnology are more thermostable and remain active for longer duration. For example, vaccines of polio and hepatitis. तर
अर्धमेले किंवा मृत पॅथोजन्सपासून तयार केलेल्या लसींपेक्षा जैवतंत्रज्ञानामुळे तयार केलेल्या लसी या थर्मोस्टेबल म्हणजे कोणत्याही तापमानाला स्थिर राहू शकतात अँड रिमेन ॲक्टिव्ह फॉर लॉंगर ड्युरेशन म्हणजे बऱ्याच काळापर्यंत सुरक्षित राहू शकतात. Now, edible vaccines. Production of edible vaccines is in progress, and presently potatoes are being produced with the help of biotechnology. These potatoes are called transgenic potatoes. Here are the stages of transgenic potatoes: isolation of desired gene from human pathogen, then transgenic plant virus, then virus infects the pieces of potato leaves, then entire plant is developed from the leaf pieces containing genes of human pathogen, and consumption of raw potatoes helps to develop immunity against that pathogen. Potatoes act against bacteria like Vibrio cholerae and Escherichia coli. Consumption of these raw potatoes generate immunity against cholera and diseases caused by E. coli. म्हणजे इथे खाद्यलसीच्या माध्यमातून म्हणजेच या बटाट्याच्या माध्यमातून प्रतिकार क्षमता वाढवली जाते. Now treatment. Biotechnology is useful for production of hormones like insulin, somatotropin and blood clotting factors. बायोटेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने ही संप्रेरके तयार केली जातात ज्याचा उपचारांमध्ये उपयोग केला जातो. Now interferon. This is a group of small size protein molecule used in the treatment of viral diseases. These interferons are produced in blood, but now with the help of biotechnology, transgenic E. coli are used for the production of interferon, and this interferon is used against viral diseases. म्हणजे इंटरफेरॉनचा उपयोग व्हायरल डिसीजेससाठी केला जातो. थँक्यू. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.